Hello again, Sir Felipe. Red Vantage Raymond here. So, ito naman, sir. Testingin natin yung unit na order nyo. The WE M4 RIS version 3 Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay? Okay? So, ito yung magazine. Niligyan ko na ng bala at gas. Alright? So, alright? So, FPS test muna natin. FPS and blowback test, no? Okay. 0, 0. Okay. .7 394. Okay. Pero yung blowback niya, ganun pa rin, snappy. 408.4. 396. Okay. Last one. 405.7. Okay. So ngayon naman, testing naman natin yung full auto or burst mode. Alright. So switching. Okay. Fire selector switch. Wala, hindi ko alam. Makikita. Okay. Auto. Burst mode or basically na sinwitch ko na siya sa full auto. Ayan. So, burst ko muna. Burst. Okay. Isa pa. Okay. Tapos ngayon, pero baka marami pang bala to eh. Isa pang burst. Okay. So, full auto. Yun. Ubus na. Nag-open bolt. Okay. Yan. Anong bala? Hammer down. Okay. So, ayun sir. Okay na tong unit mo. So, teka lang. Switching back to semi-auto. Right. So, ipapako na siya para madala ko na siya sa courier tomorrow para ma-deliver na siya sa inyo. Okay. So, ayun sir. Thank you for your order. Till next transaction po. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.